seen definition of normal distribution, right? So in that, so in today's example or today we have to just do नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन्स म्हणजेच काय असणार आहे, हा जो आपला एक कर्व असणार आहे हा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व आहे, राईट? ठीक आहे. हा जो द प्रोबॅबिलिटी असणार आहे इथून म्हणजे ह्या होल कर्वची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे, 1. ओके. अँड इफ वी divide symmetrically this curve, then probability of this section is 0.5 and probability of this section is 0.5. Okay, by using this bell shaped curve we have to calculate probability at point z is equal to 0 असेल, z1 z2 z minus 1 means at any point असेल तिथे आपल्याला probability find करायची. ओके, so write down the first example. Weights of 4,000 students. Write down the first example of normal distribution. Weights of example number 1. Weights of 4,000 students are found to be normally distributed, are found to be normally distributed with mean 50 kilogram, with mean 50 kilograms and standard deviation 5 kilograms. Find the number of students with weight. Find the number of students with weights. Find the number of students with weights. First one, less than 45 kilograms, less than 45 kilograms, and second, between 45 to 60 kilograms. Okay, so here weights of 4,000 student is given. Okay, so and which is normally distributed, and we have given the values of mean, that is mu is 50 and sigma, that is standard deviation, is 5. Okay, and we have to calculate probability of the weights less than 45 kilogram. Okay, so here we have given something, that is area under the curve, between z is equal to 0 and z is equal to 1 is 0.3413, and the area between 0 to 2 and area under the curve between z is equal to 0 and z is equal to 2 is 0.4772. Okay, so first of all we calculate this less than 45 means
Okay, so we have Z is equal to, Z is equal to x minus mu divided by sigma. Okay, आता x means काय असणार आहे? Probability at point. We have to calculate probability less than 45 kilograms. So x is equal to 45. So we write Z is equal to 45 minus mu is काय? Mu that is mean 50. Okay, divided by sigma that is standard deviation is 5. Okay, so Z is equal to काय आला? Z is equal to -1. Okay, so we have to calculate probability of x is less than 45. Okay, but we are going to write this in the term of Z. So x ची value 45 असताना आपली Z काय आली? Probability at Z is less than -1. Okay, आता जर आपण इथं कर्व कन्सिडर केला, हा आपला काय आहे? Probability curve. Okay, so इथं काय असणार आहे? Z is equal to 0. ओके, इथं Z is equal to 1, इथं Z is equal to 2, इथं Z is equal to काय असणार आहे? -1. ठीक आहे, आपल्याला काय करायचंय? प्रोबॅबिलिटी ऑफ Z इज लेस दॅन -1. Z इथं काय असणार आहे? -1. ठीक आहे, आपल्याला एरिया कुठला फाइंड करायचा आहे? लेस दॅन -1. म्हणजे आता काय इथं -1 ला जर आपण असं ड्रॉ केलं, एरिया लेस दॅन -1 पेक्षा कमी, म्हणजे कुठला एरिया फाइंड करायचा आपल्याला? इकडचा एरिया फाइंड करावा लागेल, बरोबर? पण आपल्याला 0 to -1 मधला काय दिलाय? सॉरी, 0 to 1 दिलाय ना आपल्याला. सॉरी, 0 to -1 पण काय असणार आहे आपला? 3, 4 वेट. सो एरिया अंडर बिटवीन 0 to -1 पण 3, 4, 1, 7 असणार आहे, राईट? मग आता इथं आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? Z इज लेस दॅन -1, म्हणजे हा -1च्या इकडचा एरिया फाइंड करायचा आहे. पण हा टोटल एरिया किती असणार आहे? 1 0.5. सो मग आता आपल्याला -1च्या लेफ्ट साइडचा फाइंड करायचं, म्हणजे आपल्याला टोटल 0.5 असणार आहे, आणि त्याच्यातनं मग काय मायनस करावं लागेल आपल्याला? 0 to -1. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ Z इज लेस दॅन -1 इज इक्वल टू काय असणार आहे? 0.5 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऍट Z इज इक्वल टू, ठीक आहे, आपण डायरेक्ट लिहू 0.5 मायनस 0.3413. सो काय येणार आहे? 0.5 मायनस 0.3413, 0.0687. बरोबर आहे का? कॅल्क्युलेशन करून सांगा. 0.5 मायनस 0.3413 किती येत आहे? 0.15. 0.1587. ठीक आहे, पण आता आपल्याला सुरुवातीला काय दिलं होतं? वेट्स ऑफ 4000 स्टुडंट. सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग वेट लेस दॅन 45 करताना आपल्याला काय करावं लागेल? आपण काय करत होतो? कॅपिटल N इंटू P. सो इथे पण काय करावं लागेल? कॅपिटल N इज 4000 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग वेट लेस दॅन 45 इज 0.1587. सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स having weight less than 45, weight less than 45 is equal to capital N into probability of Z is less than -1, which is equal to 4000 into 0.1587. किती येते सांगा? 634.8.
634.8. पण आता इथं 0.8 आहे, सो आपण ह्याला राऊंड अप केलं तर 635 होईल. का तर नंबर ऑफ स्टुडंट पॉइंट मध्ये नसणार आहेत कधी, बरोबर. सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग वेट लेस दॅन 45 इज 635. ठीक आहे. काय विचारलं तर आपल्याला वेट 63.48 येते मॅम. 60. 3.48. ओके, वेट 63.48. No, ma'am. No, ma'am. 634. 634.8 येते मॅम. ओके, Yes, ma'am. ठीक आहे. Yes, ठीक आहे. So number of students are never in points. That's why we are going to round up this. So 635. Five. Okay. So the number of students having weights less than 45 is 635 out of how many? 4,000. Okay. So here we have given weights of 4,000 students and which are normally distributed, and we have given the values of mu, value of sigma. Okay. First thing which we have to calculate is number of students whose weights are less than 45 kilogram. Okay, so z is equal to x minus mu. Okay, so z is equal to 45 minus 50, so we get value of z as -1. Okay, x ची व्हॅल्यू लेस दॅन 45 असताना आपल्याला z काय मिळते? -1. सो आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ z लेस दॅन -1 करायची. सो जर आपण हा ग्राफ किंवा कर्वशी रिलेट केलं तर हे डिस्टन्स, हा पार्ट किती येते? 0 to -1 येते, राईट. सो आपल्याला लेस दॅन -1, सो -1 पेक्षा कमी. सो आपण काय केलं? हा ओव्हरऑल एरिया किती आहे? 0.5. सो आपण इकडचा एरिया फाइंड केला. नेक्स्ट थिंग काय होते आपली? बिटवीन 45 to 60 kg. Okay, so weights of students between 45 to 60. आता इथे x चे व्हॅल्यू काय काय आहेत? 45 आणि 60. So first of all, if we consider x1 is equal to 45 and x2 is equal to 60, so we get z1 is equal to काय असणार आहे? x1 minus mu divided by sigma, and z2 is equal to काय असणार आहे? x2 minus mu divided by sigma. Okay, so z1 काय येईल आपला? x1 किती आहे? मीन्स x ची व्हॅल्यू फर्स्ट काय आहे? 45 minus mu is 50 divided by sigma is 5, and z2 means x2 किती आपला? 60 minus 50 divided by 5. Okay, so z1 is equal to काय येणार आहे? -1. Yes, -1, and z2 is equal to काय येणार आहे? 2. 2. आता आपल्याला एरिया बिटवीन काय फाइंड करावं लागेल? -1 to 2. Yes, so we have to calculate probability of 45 less than x less than 60. In the term of z, we can write this as probability at -1 is less than z is less than 2. Okay, so here if we draw a curve, okay, sorry, आज पेन टॅबलेट नीट वर्क होत नाही. Okay, if we draw a curve, this is the normal curve. Okay, if we, इथं काय असणार आहे? z is equal to 0, इथं z is equal to 1, z is equal to 2, इथं काय असणार आहे? z is equal to -1. -1. So we have to calculate area between this, that is -1 to 2. 2. आता हे 0 to -1 तर आपल्याला दिला होता. काय होता? 0.3413, and 0 to 2 पण दिलाय. Just we have to adding 2 value, right? So probability of -1 is less than z less than 2 is nothing but area between z is equal to -1 to z is equal to 2. So which is equal to काय? 0.3413 plus 0.4772, right? And which is equal to 0.8185.
So now we have to calculate number of students having weights between 45 to 60 is nothing but 4000 into 0.8185. Okay. Now number of students having weights between 45 to 60 is equal to capital N into P, which is equal to 4000 into 0.8185 and which is equal to किती येणार आहे 3274 3274. yes 3274. This is the number of students having weight between 45 to 60. Okay, so here we have to calculate the weights of the students between 45 to 60 means x च्या आपल्याला दोन व्हॅल्यू दिलेत. ठीक आहे, हे सेपरेटली झेड च्या व्हॅल्यू फाइंड न करता आपण डिरेक्टली ह्या 45 ला x1 कन्सिडर केलं, 60 ला x2 कन्सिडर करून आपण z1 आणि z2 च्या व्हॅल्यू फाइंड केल्या. त्या काय आल्या म्हणजेच आपली जो काय झेड आहे हे z1 -1 आणि z2 2 आलं. सो आपला झेड कशाच्या मध्ये लाय होते -1 आणि 2 मध्ये लाय होते. म्हणजेच आपल्याला कुठला एरिया फाइंड करायचा आहे -1 आणि 2 मधला. बट 0 to -1 गिवन आहे आपल्याला अँड 0 to 2 पण गिवन आहे. सो हा एरिया फाइंड करायचा म्हणजेच काय करायचं, इथल्या एरियाची आणि इथल्या एरियाची आपण ऍडिशन करतोय. सो किती आली 0.8185 अँड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग वेट्स बिटवीन 45 to 60 इज 3274. Okay, write down this. Hello. झालं हे लिहून? Wait, ma'am. Done, ma'am. 1 minute.
Done, ma'am. Okay. हॅलो मॅम, हा बोला. ते 0.5 कसं आलं अजून एकदा सांगा. हा, एक मिनिट हा. हा आपला काय आहे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व आहे, बरोबर. इथून इथपर्यंत जी प्रोबॅबिलिटी ह्या कर्वची ती किती असणार आहे, 1. ओके. ह्या कर्वला आपण डिवाइड करतोय सिमेट्रिकली इक्वल पार्ट मध्ये, म्हणजे इथून ते इथपर्यंतची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे, 0.5. बरोबर. मग आपल्याला काय करायचं होता, प्रोबॅबिलिटी ऑफ झेड इज लेस दॅन -1, म्हणजे हा -1 पेक्षा कमी. बरोबर. मग इथून Yes, इथं काय कळाली. ओके. Done, ma'am. Hello, ma'am. Done, ma'am. ओके. सो आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. डेली इन्कम ऑफ वर्कर्स daily income of workers follows
normal distribution with mean, normal distribution with mean 1000, with mean 1000 and standard deviation 100 and standard deviation 100. Find probability of income. Find probability. Find probability of income One, first is less than 1100, less than 1100. Second, more than 1100. And third, less than 790. Less than 790. Okay. So here we have given daily income of workers which follows normal distribution, and we have given value of mean and standard deviation as 1000 and 100. We have to find probability of income. First, less than 1100, more than 1100 and less than 790. Okay. So first of all, we write given things for finding first, that is less than 1100. So we have to calculate probability at x is less than 1100. So x is equal to 1100. Mean delay, that is mu, is equal to 1000, and standard deviation, that is sigma, is equal to 100. So first of all, we write z is equal to x minus mu divided by sigma. So is equal to x is 1100 minus mu is 1000 divided by sigma is 100. So z is equal to 1. So that is probability of x is less than 1100, which is equal to probability at z is less than 1. So here we have to calculate which area? See, this is our normal curve. Okay. If we divide this symmetrically, this is z is equal to 0, this is z is equal to 1. So if we, okay, z is equal to 1. Which area we have to find? Z is less than 1. लेस दॅन 1 आहे म्हणजेच तू काय असणार आहे? लेस दॅन 1 म्हणजे इथंही असू शकतो आणि मायनस पण व्हॅल्यू असू शकतील ना, बरोबर ना? Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. आपल्याला कुठला एरिया फाइंड करावा लागणार आहे? पूर्ण हा टोटल एरिया. मग आता इथून इथपर्यंत काय असणार आहे? 0.5 आणि आपल्याला 0 to 1 दिलाय, सॉरी 3413. हा तुम्हाला गिवन थिंग मध्ये द्यायला हवा होता, ठीक आहे. प्लस this area is given to us which is 0.3413. So probability of z is less than 1 is 0.5 plus 0.3413, which is equal to 0.8413. 8413. Okay, so here we have to calculate probability of daily income of workers which is less than 1100. Okay, so x is equal to 1100, mu is equal to 1000 and sigma is equal to 100. We have formula z is equal to x minus mu divided by sigma. So we get value of z as 1. Okay, so probability at x is less than 1100 is nothing but in the term of z is probability of z is less than 1. ठीक आहे. सो हा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व आहे. 0 to 1 इथं येणार आहे. ओके, सो हा एरिया आपल्याला दिलाय. एरिया बिटवीन 0 to 1 इज 0.3413. लेस दॅन 1 म्हणजे हा इथून इथपर्यंतचा एरिया, म्हणजेच काय असणार आहे? हा किती असणार आहे? 0.5 प्लस हा दिलाय. हा दोघांची ऍडिशन म्हणजेच
probability at z is less than 1. Now we have to calculate second more than 1100. ठीक है? So second is more than 1100. Here also x is equal to 1100, mu is equal to 1000. Sorry, mu 1000, right? Sigma is equal to 100. So z is equal to काय असणार आहे? इथे पण z ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 1. तेवढीच येईल ना. One. z is equal to x Yes, minus ma'am. mu upon sigma. So z is equal to 1. But we have to calculate probability of x is greater than 1100. That is, we have to calculate probability of z is greater than 1. Okay. So we have to calculate which area. This is our curve. Okay. So this is z is equal to 0. This is z is equal to 1. So we have to calculate this area. म्हणजे इकडचा सगळा एरिया आपल्याला फाइंड करावा लागेल, बरोबर. पण हा काय करावा लागेल, आपल्याला एक्सक्लूड करावा लागेल. म्हणजेच काय करावं लागणार आहे आपल्याला, हा 0.5 minus. यस, हा टोटल एरिया आपला काय असणार आहे, 0.5 असणार आहे. पण आपल्याला झेड मोठा असलेला इकडचा सगळा एरिया फाइंड करायचा आहे, म्हणजे इथपर्यंतच. ठीक आहे. सो 0.1 हा इथून काय करावं लागेल आपल्याला, ओव्हरऑल एरिया इज 0.5 अँड वी हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट 0 to 1. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एरिया between 0 to 1 is 0.34. 13. Yes, 0.3413. So probability of z is greater than 1 is 0.15. 0.1587. Yes, 0.1587. Okay. Now last thing is less than 790. ठीक है. So third thing is less than 790. So z is equal to x minus mu upon sigma. Here x is 790 minus mu is 1000 upon sigma is 100. So z is equal to काय येणार आहे, minus 2.1. So here probability of x is less than 790 is equal to probability of z is less than minus 2.1. ठीक है. 482. So here we have to calculate तर minus 0.21 कुठे असणार आहे, इथं असेल minus 2.1. सो लेस दॅन minus 2.1 कॅल्क्युलेट करायचंय आपल्याला, लेस दॅन. सो कुठला एरिया असणार आहे आपला, इकडचा असणार आहे. ठीक आहे. बट वेट, इथं लिहा हवं तर एरिया बिटवीन काय होता, 0 to 1 is equal to 0.3413 and 0 to 2.1 is equal to 0.4821. ठीक आहे. आता इथे आपल्याला 0 to minus 2.01 ची व्हॅल्यू न देता काय दिलंय, 0.2. का तर प्रोबॅबिलिटी कधीच कशी नसणार आहे आपली, निगेटिव्ह नसणार आहे, राईट. प्रोबॅबिलिटी निगेटिव्ह असेल का कधी, No, ma'am. सो इथून पुढे लक्षात ठेवा, जर समजा 0 to -1 पण दिला विचारला असेल किंवा 0 to 1, ह्या 0 to 1 साठी जो एरिया असणार आहे तोच ह्या 0 to -1 साठी पण असणार आहे. आणि आपल्याला ह्या एक्झाम्पल मध्ये 0 to 2.01 सॉरी 0 to 2.1 राईट. वेट, गिवन थिंग राहिलेत माझी त्याची, सॉरी. 0 to 1 इज 0.34
13 and 0 to 2.1 is 0.4821 ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेत. म्हणजे 0 to -2.1 पण काय असणार आहे 0.8421. ठीक आहे. सो हिअर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट लेस दॅन 2.1 हा एरिया कॅल्क्युलेट करावा लागणार आहे. अँड 0 to 2.1 ची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला 0.4821. म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी ऍट झेड इज लेस दॅन -2.1 कॅल्क्युलेट करायचीच म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल 0.5 मायनस Minus. yes, so which is equal to 0.5 minus 0.4821, so which is equal to 0.0179. 0.0179 लक्षात येते. जर समजा पेन टॅबलेट इथं 1 आहे, इथं -1 आहे. हे 0 to 1 जर सपोज 0. काय होतं आपलं 3114 काय असेल तर हे एरिया 0 to -1 पण तेवढाच येणार आहे. कारण प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे कधी निगेटिव्ह नसणार आहे आपली. ओके, राईट डाऊन. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम तुम्ही ते कसं ठरवता प्रोबॅबिलिटी झेड हा लेस दॅन? लेस दॅन 1 म्हणजे आपण काय करतोय आपल्याला प्रोबॅबिलिटी इकडे लक्ष द्या. फर्स्ट काय आता 1100 व्हॅल्यू दिले बरोबर. मग आपण एक्स ची व्हॅल्यू काय कन्सिडर करणार आहे 1100. ओके, बट लिहिताना आपण काय करतोय झेड इज इक्वल टू म्हणजे ह्या झेडला आपण एक्सच्या टर्म मध्ये लिहितोय. मीन्स झेड इज इक्वल टू लिहितोय. मग आपण असं लिहू शकतो ना एक्स ची व्हॅल्यू जर 1100 असेल इथं तर आपली झेड किती होतोय 1. समजतंय का नाही? नो मॅम. हा फॉर्म्युला तर लक्षात येते झेड इज इक्वल टू एक्स मायनस म्यू अपॉन सिग्मा. इथं आपण एक्स ची व्हॅल्यू काय घेतोय 1100. मग एवढं लक्षात येईल एक्स ची व्हॅल्यू जर 1100 असताना Z1 आलाय हे तर समजलं. येस मॅम. मग आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन 1100 असताना आपण काय फाइंड करतोय प्रोबॅबिलिटी झेड किती असणार आहे आपली. आपण रिलेट करतोय ह्या दोन्ही थिंग्स. आता इथं एक्स ची 1100 असताना Z1 आला. मग प्रोबॅबिलिटी एक्स लेस दॅन 1100 असताना आपण झेडच्या टर्म मध्ये काय करणार झेड कशी लिहू शकतो इथं झेडची व्हॅल्यू किती आली. हा येस मॅम समजलं. ओके ठीक आहे. आपण झेडच्या टर्म मध्ये का लिहितोय हा जो आपण नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व घेतलाय तिथे ह्याला आपण काय कन्सिडर करतोय एक्स झेड कोऑर्डिनेट्स म्हणून आपण जी काय प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतोय त्याला आपण झेडच्या टर्म मध्ये लिहितो. ओके, येस मॅम. मॅम 0.5 पण एकदा सांगा. अजून एकदा सांगू. ठीक, हा ओव्हरऑल कर्व किती म्हटलं तुम्हाला मी इथून इथपर्यंत ज्या कर्वच्या अंडर जी काय येणार आहे ती प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे 1. ह्या कर्वला आपण बरोबर सिमेट्रिकली डिवाइड करतोय म्हणजे हाफ पोर्शन किती येणार 0.5 आणि हा 0.5. येस मॅम.
झालं लिहून? डन. झालं लिहून? येस मॅम. ओके, बी फास्ट. चॅप्टर संपवायचं आपल्याला. क्विंग थेरी स्टार्ट करायची. ISC सगळ्यांनी सबमिट केली? येस मॅम. तरी मला कोणाची ऍबसेंटी मांडायला आवडत नाहीये. राहिला असाल
कुठल्याही रिझननी तर सेंड करा. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. राईट डाऊन. अच्छा फास्ट लिहा. Done, ma'am. Okay, write down 2000 students. 2000 students appeared for exam. Appeared for exam. Okay. Distribution of marks is assumed to be normal. Distribution of marks is assumed to be normal with mean 30 and standard deviation 6.25 and standard deviation 6.25. Okay, how many students will get marks? How many students will get marks? First is between 20 to 40. Between 20 to 40. Second thing, more than 25. More than 25. And third thing is between 35 to 40. Between 35 to 40. And we have given probability at z is equal to 1.6 is equal to 0.4452 and probability at z is equal to 0.8 is equal to 0.2881. ठीक है. Now first of all we calculate marks. Okay, number, sorry. Students got marks between 20 to 40. Okay, so first thing is between 20 to 40.
sheet. 20 to 40. Okay. So similar example we have solved before. So first of all, we consider x1 is equal to 20 and x2 is equal to 40. Now we calculate z1 and z2. So z1 is equal to काय असणार आहे x1 minus mu upon sigma and z2 is equal to काय असणार आहे x2 minus mu upon sigma. So z1 is equal to x1 is 20 minus mu किती आहे 30 divided by sigma is 6.25 and similarly z2 is equal to x2 is 40 minus 30 upon 6.45 sorry 25. So we get z1 is equal to minus 1.6 and z2 is equal to 1.6. Okay, so we have to calculate probability. So first probability of काय असणार आहे 20 less than x less than 40. So which is equal to काय असणार आहे probability of minus 1.6 less than z less than 1.6. ठीक आहे. आता आपल्याला कर्व कन्सिडर केलं. ठीक आहे. सो हा आपला काय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक आहे. सो इथून इथपर्यंतचा एरिया किती असणार आहे आपला 1 असणार आहे. इफ वी डिवाइड दिस कर्व ओके इथं काय असणार आहे 1.6 इथं काय असणार आहे minus 1.6. So we have to calculate area between minus 1.6 to 1.6. That is, we have to calculate this area. Okay, but we have given value of probability at 1.6 is 0.4452 and already I have told it probability of at z is equal to 1.6 and z is equal to minus 1.6 का असणार आहे same. So 0.4452. So we have to just add this. So probability at z is minus 1.6 is less than z is less than 1.6 is equal to काय असणार आहे probability at z is equal to minus 1.6 plus probability at z is equal to 1.6. So which is equal to 0.4452 plus 0.4452 and which is equal to 0.8904. 0. But here we have to calculate number of students obtaining marks between 20 to 40. That is, we have to multiply this probability by 2000. So number of students obtaining marks between 20 to 40. 20 to 40 is equal to capital N into P, which is equal to capital N is 2000 into 0.8904 and which is equal to काय असणार आहे 1780. 81 येईल ना मॅम 1080.8. Yes, that is 1781. इकडे लिहिलं जात नाहीये. ठीक आहे. राउंड अप करा 1 मी डायरेक्टली लिहिते वाटलंच तर. ठीक आहे. हे काय झालं स्टुडंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स बिटवीन 20 to 40. आज पेन टॅबलेट नीट वर्कच होत नाही लिहिता येत नाही मला व्यवस्थित. ठीक आहे. नेक्स्ट थिंग वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इज students obtain the marks more than 25. ठीक है. So next thing is more than 25. So x काय असणार आहे 25. So z is equal to काय येईल आपला z is equal to x minus mu upon sigma. So z is equal to x is 25 minus mu is 30 divided by sigma is 6.25. ठीक आहे. सो z इज इक्वल टू काय येणार आहे मायनस 0.8. सो प्रोबॅबिलिटी ऍट x is greater than 25 is equal to probability at z is greater than minus 0.8. Okay, so
ठीक आहे, हे झेड इज इक्वल टू 0 असेल. इथं जर आपण -0.8 घेतलं आणि इथं 0.8 घेतलं, ठीक आहे. सो आपल्याला काय विचारलंय? ग्रेटर दॅन ग्रेटर दॅन -0. -0.85. ग्रेटर दॅन म्हणजे इकडचा सगळा पोर्शन येईल, बरोबर. -0.8 पेक्षा सगळा म्हणजे इकडचे पण येतील, बरोबर ना. Yes, ma'am. येस मॅम. म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल, हे 0.8 ची तर व्हॅल्यू दिली आपल्याला, ती किती होती? 0.27881. नाही, 2881, सॉरी. 2881 आहे. As 2881. So we have given probability at z is equal to 0.8 as 0.2881. So we have to add this is this probability is 0.5. So is equal to 0.5 plus 0.2881. So which is equal to काय असणार आहे आपली? 0.7881. Now we have to calculate number of students obtaining more than 25 marks. That is, we have to multiply 0.7881 by 2000. So number of students having marks more than 25 is equal to capital N into P, which is equal to 2000 into 0.7881, and which is equal to 1576. 1576. Okay, and last thing is we have to calculate number of students having marks between 35 to 40. 40. Yes, so between 35 to 40. So first is we consider x1 is equal to 35 and x2 is equal to 40. From this we calculate z1 is equal to 35 minus 30 upon 6.25 and z2 is equal to 40 minus 30 upon 6.25. Therefore z1 is equal to 0.8 and z2 is equal to 1.6. 1.6. Okay, so probability at 35 less than x less than 40 is nothing but probability of 0.8 less than z less than 1.6, means we have to calculate area between 0.8 to 1.6. So this is the curve. Okay, this is z is equal to 0. Okay, this is z is equal to 0.8 and here we consider 1.6. So we have to calculate area between, हा एरिया आपल्याला फाइंड करायचा आहे, बरोबर. 1.6 एरिया मधून 0.8 8 मायनस करावा लागेल. मायनस कर. सो आपल्याला काय 0 टू ओव्हरऑल म्हणजे आपल्याला 0 टू 1.6 पर्यंत, सॉरी 0.8 टू 1.6 कॅल्क्युलेट करावा लागेल आपल्याला. 0 टू 1.6 किती असणार आहे? 0.4452. Yes, so we have to probability at z is equal to 1.6 minus probability at z is equal to काय करावं लागेल? 0.8. So probability at z is equal to 1.6 is 0.4452 minus probability at z is equal to 0.8 is 0.2881, which is equal to 0.157. 71. So finally आपलं काय असणार आहे? Number of students obtaining marks between 35 to 40 is equal to काय असणार आहे? 2000 into 0.1571. 314. Yes, 314. Right. Okay, write down this.
Done. Next slide. ओके, झालं लिहून? Yes, ma'am. बी फास्ट, मला DSY ला लेक्चर आहे. आणखी एक लेक्चर लागेल, मग आपण नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन संपू. उद्याच घेऊ एखादं लेक्चर आणि संपू. क्विंग थेरी स्टार्ट करू. तुमच्याकडे एखादं बुक आहे PDF मध्ये की ज्याच्यात क्विंग थेरी आहे? कारण मी लायब्ररी मध्ये बघितले स्टार्टचे 4 बुक्स, एकात पण नाहीये तो चॅप्टर. चला, झालं काय लिहून? मी फास्ट लेक्चर आहे मला. ठीक आहे. कोणाला काही अडचण आहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये? No, ma'am. Hello, Yashraj, are you there? Yashraj? तुमची एक्झाम कधी? टेंटेटिव्ह टाइम टेबल आलं? No, ma'am. ठीक आहे. ओके, झालं लिहून आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, be fast.
हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम लास्ट एक लेक्चर अपलोड करा. ऍक्च्युली मी केलंय, पण मी मे बी ते मधूनच कट केल्यामुळे ते व्हिडिओ अनअवेलेबल दिसतात ना. हा येस मॅम. लिंक पण कॉपी केले, फक्त ते लेक्चर मला एकदा हे करावं लागेल, युट्यूब चॅनल वर जाऊन बघावं लागेल. ओके, झालं लिहून? हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. Done, ma'am. ठीक आहे, आपण थांबू. काही अडचण नसेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. ठीक आहे, चला आपण थांबू इथं.